bw'oyogera ekigambo Kyagulanyi Bobi Wine center mu nensi za Africa ne mu Europe ne mu America bamumanyi nti mulwanyirizi wa ddembe asobola okwogera ekigambo abantu ne bakyuka ne bakiwuliriza. Kati mu Uganda ndoza y'omu agenda okufuuka celebu asose mu Uganda kubanga twanage nti wa President Museveni ne basere he is not a celebrity kubanga he is a disgrace to Uganda. Ndabaga nti bana basajja balina ekintu kye bali bagenda okuzimba kuba kigenda kibomoka. Ndoza International Criminal Court yasingisiza omusajja omunyarwanda eyita nti Mukongo oyo Ntaganda gwe mwalabe gwe basingisiza emyaka 3 kebe bamu ku bantu basindikirwa Congo okukola emirimu gy'okutta abantu n'okubajjako ki n'okubajjako ebintu byabwe. Kati y'omu ku bantu abo. Kati bwe mugani ne President Museveni si celebrity kubanga essaazi no President Museveni takyakuba lukuŋŋaana nga tayise bantu bawa ssente abamu bajja mu bagaba kifuba n'okuba ntakyasobola kukolera ggwanga lyabwe. Kati otakyali serebu. Twogera ku serebu asobola okuyimira n'agamba no bantu bange temukola kino oba tukole kino. Essaazi no bwe ngenda n'entula mu celebrity betulina mu Uganda Kyagulanyi asobola okugamba abantu bane tubeere bantu babuvunaanyizibwa tetukola fujjo abantu ne bakiwuliriza. Njagala ombulirayo omuntu omu Uganda akyasobola okukola ekintu kino bamubuuliriza. Kabeere muyimbi, kabeere muzannyo wa katemba, kabeere ani. Teri okujjako Kyagulanyi kakati yagenda mu ssale Twitter oba omuntu gwe Twitter celebrity. Omuntu gwe Twitter celebrity ye muntu asobola okuba nti oba Uganda egenda mu butabanguko n'avaayo ku national TV oba n'avaayo ku social media n'agamba ne banna Uganda ensi yaffe tetugeza kukola kintu kino. Ndowooza kati ali mu Kyagulanyi Center mu abasigadde bonna buli gwe mulaba wali ku social media bakola ki. They are no longer celebrities. Bantu nga ffe just tubatyako butinti balina sente ne tebalina kye balina. Okitegera? So bino ebintu bye tukola byonna ebintu bakola byonna bizabuzza ggwanga mabega. So tulina okumakinga sure nti omwami Kyagulanyi Center mu wonna waali twongera omulabirako ebyokulabirako byetumulabirako kubanga kennyini akyusizza abantu akyusizza endabika ye akyusizza endowooza y'Abannayuganda gye baali batadde mu kasefuliya nga bagizinzeeko bulungi nnyo nga bagamba nti ki Uganda si yammwe temuna kye musobola kukola ne balyoka bakola ki ne balyoka bakola ki ne balyoka. Just a minute please mumpemu dakiika emu seconds emu. Okay, I'm back. So bwe twogera ku nsonga zino tuba tutegeeza nti omuntu okufuuka celebrity kiba kitegeeza nti oyina influence nene nnyo mu bantu ba individual Bannayuganda. Mu Uganda tukyabanoonya bali luddawa tebaliiyo. So kati nga nvudde ku ekyo abakulembeze bonna batufuga mu Uganda tekuli muntu alina kyakulabira kubanga n'okwesimbawo n'okufuga mu Uganda bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Constitution ya Uganda stating nti omuntu yenna ng'olina criminal record tokkirizibwa kwesimbawo mu Uganda mu constitution. Naye President Museveni record zalina, Genocide Museveni record zalina, bano bamama bazi record zibalina, bano bakino kaindo tafiri record zibalina, bonna record zibalina tezibakkiriza kwesimbawo mu Uganda. Bino ebintu byonna bikola mu bukyamu kubanga bonna bakyamu tekuli ali qualified kufuga Uganda. So yesaawa tweddiza ensi yaffe tutandika okuteeka amateeka mu nkola buli gamu amateeka gabenga gakola. Bana basajja balina emisango egy'okutulugumya abantu, okutta abantu, okuwamba abantu n'okutwala ebintu byabwe. Yensonga lwaki mulabe essaawa zino nti buli muntu yali abaliraanye ateegera bamugjawo ne baagala basigaze abasiru. Yensonga lwaki nti abasiru bangi nnyo bakozesa mu gavumenti ya Museveni n'okuba nti beefula kye batali. Nja kugenda mu maaso condemninga TV stations, radio stations mu Uganda nti muvudde mu kuyamba Bannayuganda kati mutandise bbanye kabonyesi. Tosobola kungamba essaawa zino nti Bannayuganda basafaringa temusobola genda ku ground kufuna information na kumanya birowoozo by'abantu kiki bawulira eri ensi yaabwe ne mutandika okuleeta emiyaayu ababbi abatembe muleta ku TV ku hostinga bagenda kukolako ki nemba wa time kyokka abantu abalina ensonga eziri sounding nemba ma time okuba nti basobola okujja ne boogerako eri eggwanga. Temulanga ekintu kino kya busiru nnyo whereby nti katolwaliro ndabe BBS Telefinance megenda kuyita si papa muyite ku TV agenda kwogera ki era agenda kwogera ki ku national issues okujonga namwe mugamba nti muli under the government arm nti mwatandise okukolera government ya President Museveni inside nga basasula sente kuba mwe your problem temufa ku credibility yammwe mufa ku income mweche mulina mufa ku income tikasitamba musobola okuyingiza that's all temukyafa ku credibility ya mawulire temukyafa ku credibility ya bitongole byammwe just mufa ku kimu nti kasita mufuna income kiba kiwedde mu kimwagala si kimwagala kino kirina okukoma mumanye anigo mugenda okukyaza ku TV azitowa buzito yenkana ki nsonga ki zagenda okwogera kubanga TV ziraba na Uganda
basubirako amawulire amalungi ag'enkulaakulana agabategeeza ebintu balina okukola so si kuleeta kasasiro w'abantu buli omudde ku TV musimanyi agenda kwogera kino. In fact, credibility ya TV ne radio stations in Uganda egenda efiira ddala. One, ba program directors bali money-minded, ba presenters bennyini bafu to the extent presenter asobola okujja nga ayambadde Bobi ebintu bya presenting nga tebitegerekeka balekanira ku TV tebakyali kyakulabirako nti abantu basobola okugamba abantu nti kino tukikola oba kino tekikikola. Mujje mwagereze TV ezisinga obungi ziri international zemulabirako ebintu mulabirako ku YouTube nti presenter abeera decent, emboozi gyanyuma eri decent nga bantu basobola ogirabirako. Naye mu Uganda ba presenter oli ajja nga ayambadde akagoye akapale nga kamukutte muda ne science ne biology n'omulaba oba muyita presenter najja nabera ku national TV eriko abaana b'abantu kati omwana agenda okulaba TV eyo kyakulabirako kyogenda omuwa era naye ajja genda mu katale nga nyina tali wagula akapale ke kamu agenda akambala ajje ku national ajje mu public nga akambadde. So bino ebintu tulina okukyusa ebintu bino ku budde bukyali. Mbawulidde ba president ba Uganda ngeri gye okujja konoza abaami bakyalina enso y'okwambala naye abakazi ku national TV oli najja nga mabeera gatadde gonna agapise galinga gataddemu ebbomba gali ku ngulu bwe gati azze gateeka ku display ebyo ku national televisions tebikkirizibwa kubanga gwe kyolaga omwana ali ku TV oba omuvubuka yena ali ku TV naye aba agenda kipractice nga kino kijjidde ku TV kitegeeza nange imaaso bolo kikola kati mpisa zze mbamusiga. Ku national televisions tebalagirako sayidi ya byabufuzi. Mu Uganda okawo okisanga nga radio stations zibackinga n'abantu ba government dani abantu abawa amagezi government nga balifaalinga kubeera na government okusinga olw'okuba nti babasuubiza bwe mutakola programs zetwagala oba kusindikira abantu bubaka license mu tugenda zisazaamu. Kati yembeera gye tuli mu Uganda ti buli muntu asobola okuba nga akola ekintu according to the force ebimuteereddwa ku government. Mukitegedde atuuka gobo sharinga atuuka sharinga mukitegedde bulungi. Kati yembeera gye tuli mu Uganda nti buli kimu kiri vice versa. Abatukulembera batufuga bintu bya kisiru. Abantu benyibe tulolezaamu tibagenda kubeera abantu ba mugaso nabo bebeera siru. Kali ngenze ku real program yatuleese ekyo njagadde mu kitegeere. Njagadde ngende ku program yennyini OMM ntono ndowooza ojja kugira weeyongerayo ojja kudda oluvannyuma. Ajjukira nali mbasuubiza omwami ono omanyi ekizibu kye tulina mu Uganda nti bwe tuba tugenda towards okulonda wabeera ebintu bingi ebyapeninga nga temumanyi. Naye mu Uganda kino ekintu kibadde kibeerangawo nga President Museveni bw'atuuka mu period y'okulonda akyukira ddala. Kati essaawa zino abantu ababadde bateekanga ssente mu President Museveni all along bwe badde bamuwanga ssente okugenda mu kulonda ne in return bayingiza ebintu nga tebasasudde musolo babba amataka g'abantu batta abantu nga temumanyi muntu najja n'afa nga mugagga temumanyi lwaki yafudde olw'okuba nti abamuse b'amaanyi tebasobola kwogerwako. Okitegera kati njala bagamba nti ebintu bino tulina okubibalaga nti abantu abali mu system ba untouchables mu Uganda balina omukolo gw'amaanyi nnyo mu gavumenti ya President Museveni nti ajja kujja kubbeka ettaka oba kutwaleko emmotoka oba kutwaleko ekintu kyonna atwala ennyumba nga tana kyagenda kukola ki kyagenda kubanga agenda kukola ki kugamba. Kati njala kukwata nina programs 2 zengenda okukola ku mwami ono bamweta Kirumira Godfrey then tujja kukola program endala olunaku olw'enkya bwe nansujju ayina amatuwuliriza bulungi ngenze maaso. Ugandans have got full dose of semi-illiterate Godfrey Kirumira Kaule, also known to be the chairman of Kwaganda Group. Forgery scandals has more than overdoses of evidence involving more 13 victims, 7 out of whom they have killed. Kino kibaddamu awandika ekigambo ekiwandiiko kinagamba nti abantu abasinga obungi bannayuganda temutegeera musajja ono ali wakati w'okumanya n'okutegeera gwe bayita Godfrey Kirumira Kalule omumanyi gwe mumanyi nga chairman wa Kwaganda Group nti musajja mufere abeera nnyo mu bintu by'okufera abeera nnyo mu bintu by'okubba onagamba nti akuleetedde obujulizi obw'abantu 13 n'abo 7 abatiddwa naye nga batiddwa mu ngeri y'okuba nti basobola kufuna bwenkanya olw'okuba nti abantu bano balina omukono mu gavumenti nti bateeka ssente President Museveni nga agenda okulonda n'okuba nga basobola okuba nga baobservinga ssente z'Abannayuganda zibba nga bagenda mu maaso. Ngenze ku muntu asookeko ali connected n'omwami oyo Major General Eric Kayanja. He is a conduit in connecting to kill machine while some
while Sam Kutesa, Audrey Kulaboga and Frank Tumwebaze provided him immunity to even stamp the heads of the individuals in rich less class. No need to wonder those scandals have never appeared anywhere in any government publication. Reason for clear evidence. Katwana bakugamba nti abantu ababa bakolagana abantu bano mu deal z'okubanga babuza obujulizi ng'emisango gye tesobola kujja mu kooti wadde okuwabwa ku poliisi bali munda mu gavumenti era bakola bano bakugamba nti omwami General Kayanja y'omu Kayanja Asamu Kutesa Audrey Kulwabogo Asamu Kutesa mumanyi ono suspect 1505 then Audrey Kulwabogo mumanyi ono omusajja atunda bana Uganda e Bulaaya mwanga g'Abawarabu n'atunda ebibumba byabwe n'atunda ensigo ng'abatuttemu batekamu ne Frank Tumwebaze be bantu abakwasaganya fayiro z'abagagga basinga obungi mu Kampala in case nga bassa omuntu bafeza omuntu emisango tegitasobola kujja mu public okitegeera abo be bantu bakozesa ngenze maaso. Uganda is breeding because the rich and the powerful are the ones fighting to their teeth to grab from poor. And vulnerably, it's unfortunate that Godfrey Chirumira is passing on his vice to the once innocent children turned devil pounds. Katono bagambye nti Uganda breeding omusayi mungi nnyo eri abantu abagagga abayita ab'amaanyi abagezaako nnyo okulwana okulaba nti bafuna okujja ebintu ku bantu abagagga bo ne batandika okwegaggawaza nga tebanaye bakoze eki tiri bakutte ku mukono ngenze. Today, Chirumira is working with the senior government officials grabbing properties from both government and weak elite individuals owners. Those including Frank Tumwebaze, Sam Kutesa, Kahindo Tafire, David Bahati, Andrew Mwenda, Joel Kamuntu, and Luwabo Godion, and others. Wanabagambye nti omwami ono Chirumira akola ne senior officials mu government ya President Museveni okubba ebintu by'abantu okutulugunya abantu n'abantu abayita nti b'amaanyi nabo babba ne babatwalako ebintu baga abantu bakozesa mu kintu kino mulimu ku Frank Tumwebaze mwogeddeko Sam Kutesa Kahindo Tafire David Bahati Andrew Mwenda Joel Kamuntu Luwabobo Gideon n'abalala ngenze maaso. To expose all those traffics, Chirumira has done more presented to the court. Currently, the lawyers and the judge are under critical warnings and death threats from Chirumira. Ndoza mulide nti abalamuzi abasinga obungi mu Kampala bwe bamuleta fayiro y'omusango ng'erimu amanya Godfrey Chirumira walayi ne bamuwabidde ng'olina bujulizi bukitosobola kukwatagana Chirumira mu musango n'omuwangula. Kubanga already government bayigina mukono gwabwe buli kimu basobola kikola nga beyambisa obuyinza obwabaweebwa President Museveni okubba n'okusanya bannayuganda n'ebintu byabwe ngenze maaso. Below are the evidence attached in which docs Tibayingana a 35 property worth billions are being claimed by Chirumira and his family. Wanabagambye nti wansi we wali obujulizi obugattiddwako obujulizi buwera nti ebitundu 35 ku bitundu 35 ebyobugagga by'abantu ebijjo ebibalirwa mu bumbiro mu bwansimbi byatwalibwa oba ne biranga bikira emingo omukyala omwami Chirumira yeefuula nti ebintu bibye ng'abijje ku famire z'abantu. Omwami oyo y'omu agezaako nnyo okula nti afuna empapula okukyusakyusa ebintu by'abantu obbiza mu mannya ge ngenze mu maaso. This goon Chirumira bosses on his money lending business to grab anonymous properties is calling upon all people whose properties have been grabbed by his family to raise their alarm to us. At the back of his mind, Chirumira hopes to give tight chase out to compete the properties Miguel Sudiru Paleria dream far fetched. Kati wano bagamba nti omwami ono mukola ebintu bino byonna agezaako okuba nti ali mu kuvuganya ne Sudiru Paleria okuba nti bagezaako okuba nti bavuganye mu kuba nti balina ebyobugagga mu Kampala okuba nti Kampala ne baagala mutwala abantu babiri. Mukina akola atya ye ali mu bizinesi y'okuwola ensimbi be bana abasajja bali mu mpembaata onziriza ente okitegala gw'oleeta embaata
ne mu return olina kuzza nti kati business ezimu zaalimu jjukira nti bano abasajja bakuwola ssente bazisamirirako baziteekako ebizimu byabwe tosobola kugenda ssente zikulamu kyamagezi ogenda kufeiringa property bagitwale ngenze maaso. The current if pursuit is here to share with you the court proceedings and judge for yourself. This goon has started threatening the judge with death threats to death threats just as he done. In such threats, Drugs by Ngana, the judgment is going to come from Ugandans, and here is the question: does Chilumira Godfrey bleed? Manobakubuza na Chilumira Godfrey bavamo musai. If it does, they deal with him. If he does not bleed, being that he is a man of steel, let him go and grab. Kati wano bakubuuza nti ye Chilumira asobola okuvaamu musaayi oba si kyekyo nti kale mudiringa naye mwe abalowooza nti muntu mwangu nnyo. Kati tugenda mu maaso twagala balaba nti abantu bwe bagezezzaako okuggyako ebintu byabwe n'okuba nti babayisizza bubi. Tugenda mu maaso. Mulindeko tugenda mu maaso. Atuuka gwe abakola ki? Atuuka gwe abasharinga. Wanabagamba among the Chilumira's victims is Albert Baguma Abwoli, who was killed in Fort Portal to take a 783 hectares of land, and Kajumba Justin Amooti, killed in Hoima to acquire 812 acres of land. Nebaga Mbiro Vincent, killed to acquire 342 acres in Bubende. Nebagamba Mbewoza Activia, killed to acquire 951 acres of land in Kiboga etc. Kati wano bakumenyedde amannya g'abantu abazze battibwa mu sikando z'omwami ono okuba nti bamala okutta ne batwala ettaka lyo ne balyeyambisa. Bano abasajja okumanya bazibu nnyo. Ebintu bakula tebisobola kuba nti bigenda bwe biti. Era mu bantu bagenda okuba nga bavunaanibwa. Buli muntu gw'omanyi nti mugagga mu Kampala ng'alina ssente naye nga temanyi gye yazijja n'ebikolwa bye bakola nga bo tebakwatibwako mateeka. Singa gavumenti ekyuka, bano bantu abagenda okutandikirwako okubuuzibwa engeri gye bafunamu ssente, engeri gye bafunamu ebyobugagga bye balina, babifuna batya, bani ababatuma. Ngenze maaso. When his son Gordon Chilumira was closer to finish school, his father brought him closer to his operations projects in which he trained him to become a cat in the whole world mouse. Gideon, who studied with the late Nsanga as children, was always welcome inside Nsanga's home. Within a short walk of time, Nsanga's wife was close to Gideon and his father, Godfrey Chilumira. The plot to end Nsanga's life was entreated by Chilumira, who also had a separate affair with Nsanga's wife, now convicted in Luzira prison. Today, Chilumira grabbed at least 60% of Nsanga's wealth. Mujjukira omukyala mujjukira omwami gwe bayitanga Nsanga. Omwami yali musajja mugagga nnyo ng'alina omukyala oyo yakomawo waka akawungeezi kamu. Omukyala yakomawo akawungeezi akamu mu mmotoka n'akuba akadde, ndowooza baali tebalina asikaali. Baawe n'ajja n'aggula oluggi lwa geeti. Baawe waggula oluggi lwa geeti, omukyala yavuga emmotoka n'atomera baawe n'afiirawo. Mumpuliriza bulungi? Omukyala yavuga emmotoka n'atta baawe immediately. Ogwo omusango ndowooza mugujjukira bulungi.
mugujjukira bulungi. Kati bakugamba nti omukyalo oyo bw'amala okutomera bbawe n'amutta, ddiiru eno bagamba nti yali mu Kirumira. Muwulira bulungi, baga ddiiru eno yali mu Kirumira. Olw'ensonga nti Kirumira mutabani we wamala okusoma yasomanga n'abaana ba bboyi omwami. Era Kirumira omwana we wamala okusoma n'amuleeta kumpi abe nti in case wabeerawo obuzibu Kirumira omwana ono asobola okudukanya bizinesi za Kirumira. Era abadde balabanga amawulire agasinga obungi omuvubuka oyo yabadde mu ssaga z'okuwamba ettaka. Mwali mulabyeko omuvubuka oyo era afaanana Kirumira bulungi nnyo, amatama, embeera n'obulamu bwa bulijjo afaana kitaawe. So omwami oyo oba omuvubuka oyo Kirumira amukozesa kati yalina okudda in case Kirumira avaawo omuvubuka oyo yagenda okuddambya obugagga bya Kirumira. Ne kati wano bagamba nti Kirumira yali mu luko lw'okutta omwami oyo nga bakozesa omukyalo ono. Era baga nti omwami ono Kirumira alina akakwate kaba nti ayinza okuba nti akozesa omukyalo mu bikolo bye, yali akozesa omukyalo mu bikolo by'omukwano ne beefuulira omusajja oli ne bamutomera n'afa, omukyala n'asigala mu byobugagga. Naye kati bagamba omukyala baamusalira ali luzira. Naye bagamba ebitundu 6 ku buli 100 by'omugagga oyo nsanga Kirumira yabiinamu era yabikola ki? Yabyejovaniramu. Naye omukyala ali mu kkomera, omwami yafa dda ali mu ttaka. Ngenze mu maaso. Another incident is when Kasiwukira was murdered by Kirumira, but the late wife Nabikolo was framed via circumstantial evidence. Kasiwukira's burial with Kasiwukira's blow with Kirumira started when the informer blew the whistle to KCCA that Kirumira's building, the Royal Complex on the Market Street adjacent to the old tax park, was shoddy and that occupying it will lead to the death of hundreds of innocent people. This was a period when collapsing buildings was at talk of the town. KCCA moved in and banned Kirumira from completing the building and actually ordered for the demolition of the building, which has over 9 floors counting from the basement. Ngenze maaso. Kati wano bagamba nti nga tuvudde ku kiri ekyansanga omusajja gubatta ng'omukazi amutomedde. Bajjukira bulungi baga nti omukazi ono yalina affairs ne Kirumira. Kirumira ndoza bakolagana omukyala natta omwami we nga bamutomeza mmotoka ku geeti. Kirumira kati yali mu bintu by'omusajja. Kati wano bagambye incidents endala. Bagambye nti omugenzi Kasiwukira yattibwa Kirumira Godfrey. Era olw'okuba nti omukyala w'omugenzi Kasiwukira gwe bayita Nabikolo bamuframinga nga bamutaddeko obujulizi obulabika nti bwaliwo. Naye okufa kwa Kasiwukira kigambibwa nti Kasiwukira yali abanja Kirumira ssente empitirivu. Naye era Kasiwukira ono yali amaze okutegeeza ku bantu abaddukanya ekibuga Kampala nti ekizimbe kya Royal Complex Kirumira kyazimba kirigaddibe nga aliye ng'embwetunda omuzigo nti kisobola okuba abantu ne kitta abantu ng'ate ebiseera ebyo ebizimbe byali bikuba nnyo abantu mu Kampala. Ngenze maaso. Kirumira instead used Sudiri to reach out to Salim Saleh, who pleaded for him. KCC granted him a permission to finish the 2 basements, the ground floor and the first floor. He identified the orders and finished even the 2nd and the 3rd floor. This prompted Kasiwukira to blow the whistle again. This time, the order was enforced and the building equipments were confiscated by KCCA. Kirumira telephoned Kasiwukira and promised to interfere with his business and accompanied the promise of death threats. Kati wano bagamba nti Kirumira yeekozesa mubbi munne Sudiru Paleria n'akubira Salimu Sale simu. Salimu Sale n'akubira Kampala City Council simu n'abagamba muwa omwami olukusa Kirumira okumaliriza ekizimbe kye eky'emyaliiro 2, basement esooka n'eddako waggulu, era ne bamuwa olukusa n'azimba. Naye Kirumira bwe yamala okumaliriza
basement ne floor eddako waggulu yagenda maaso n'azimba floor ey'okubiri n'azimba n'eyokusatu kino ne kisinkula kasiwuukira nti kimusiwuukula n'addamu n'ategeeza Kampala State Council nti omwami gwe mwayimiriza okuzimba atazzeemu okuzimba ekizimbe kigenda waggulu era KCCA yajja n'ekwata ebizimbisibwa n'abaali ku kizimbe ky'abazimba n'ebitwala tewali okwo ono Kirumira n'akwata essimu n'akubira omugenzi Kasiwuukira n'amugamba n'amusuubiza nti munnange lekerawo okweyingiza mu bizinensi zange tebikwatako naye nkusuubiza bw'otaava mu kkubo lyange nakuyingira bizinensi zange wandibanga ogenda kufa era wandibanga okomeredde okulaba ku ntaanaaye ebyaddirira ngenze mu maaso Kasiwuukira intimidated the threats to the IGP Kaihura, who called both parties for the reconciliation. Kirumira went on convince with URA to surplus Kasiwuukira's business. The Gideon Kirumira, the son, went to ponder rumors to Kasiwuukira's wife about the Kasiwuukira's external marriages after with her young sister. Kati mwali mwagala okumanya kyekyatta Kasiwuukira baamutta batya biri by'okufulaminga omukazi byajja bitya kati baga kino ekintu kyali mu mutabani wa Kirumira ne baluka olukwe baalukira Kasiwuukira okumulukira olukwe okumulaga nti Kasiwuukira yali alina enkolagana ne muganda wani wa mukyala Kasiwuukira nga balina omukwano ngenze mu maaso ndamukitegere bulungi oba nkidde mu luzungu nkidde mu luzungu baga nti Kasiwuukira yagenda mu maaso ebyokumutiisatiisa n'abivaako bw'abivaako n'agezaako kwogerako ne yali ssenkulu wa poliisi mu biseera ebyo kale Kayihura n'akwata olukomo lw'essimu n'akubira abantu abo babiri Kirumira n'omugenzi Kasiwuukira kati ye Kasiwuukira ekyava mu meeting tekyamusanyusa ekyava mu meeting Kirumira tekyamusanyusa Kirumira n'agenda mu URA n'abuulira abasajja ba URA n'aba influencinga okulinnyisa emisolo ku bintu by'omugenzi Kasiwuukira by'alina ne byayingiza mu ggwanga. Kino tekyamalira Kirumira n'ateeka mu mutabani we mu bintu bino gwe bayita Gideon. Omufubuka ono n'agenda n'atandika okutambuza eŋŋambo ng'agamba nti mukyala wa Kasiwuukira era nti mukyala wa Kasiwuukira alina omuntu omulala gw'ayagala wabweru w'obufumbo bwa Kirumira. Era n'atabulamu n'ekinadaga nti muganda wa mukyala wa Kirumira yalina enkolagana ne bba wa sisita we. Era kyovula nti ebintu bino bakwatira mu mukazi wa Kasiwuukira ne sisita we bamukwata ngenze mu maaso. Nabikola's sister later became so close to Kirumira, with whom a love affair ensued. Kirumira manipulated her and she started to steal business documents from Kasiwuukira. Much emphasis was put on land titles. Several titles were acquired. 3 for the land in Moyenga, others land in Ndeba and Najjanankumbi. 4 titles for land in Akrite, Bwebajja, 2 in Lobowa Estate and the other 2 in Katabi on Entebbe Road. Kirumira forged sale agreement between him and Kasiwuukira without Kasiwuukira's knowledge. Mumpulira bulungi bagamba nti wano muganda wa mukyala w'omugenzi Kasiwuukira yafuna enkolagana y'amaanyi ennyo n'omugagga Godfrey Kirumira ne batuuka n'okuba nti baagatta obuli ne beewuba ebibojjolo ne kireetera Kirumira okuba nti yayingira mu bwongo omukyalo ono n'amukyusa n'atandika n'omutuma okuleeta ebintu bya mulamu we batandika okukola ki okubba ebintu by'omugenzi Kasiwuukira okuli empapula ezikwatagana n'ebyokusuubula okuli ebyapa by'amataka okuli eby'emuyenga okuli eby'omu Ndeeba Najjanankumbi mu Akrite ebwebajja n'ebyerubowa estate n'ebyekatabi ku Entebbe Road. Kirumira n'amala okufuna ebintu bino n'akola endagaano eraga nti Kasiwuukira yamuguza ebintu bino byonna. Mumpulira bulungi nti omugenzi Kasiwuukira yaguza Kirumira ebintu byonna. Okitegera kati Kasiwuukira nga ebintu bino entertainment byali bikoze eki byali bibaddewo ngenze mu maaso. Kirumira contacted
Kaborogero, who mobilized 2 other men to track Kasiwukira and his trio, took advantage of his area morning load work exercise. Bakugambye nti Kirumira Godfrey omufere omugagga omu Kampala yakwatagana n'abantu babiri omba muyita Moses Kabogere eyagezaako okumubalaizinga abantu abala babiri abasajja babiri ne batandika okulondoola okulinnya Kagere omugenzi Kasiwukira nga bamulo batwala katuge batwala bageza okunoonyereza Kasiwukira engeri gyakola emirimu gye ne bamanya nti Kasiwukira ono akeera ku makya n'adduka so ne batwala omukisa guno okumanya nti batracking omwami ono okuba nti bamanyi nti ku makya akeera n'akola road work exercise era we bakozesa kakisaako. This is how UG shillings 150 millions ended in life of the billionaire, and currently Kirumira took over the said properties mentioned above with forged agreements. Bakugambye nti yene engeri obukadde 15 gye bwakomekkerezaamu obulamu bw'omusajja omugagga Fugge era obukadde 15 bwakozesebwa mu ddiiru weno okutta omugenzi oyo. Kirumira yabufunamu okuba nti eby'obugagga byonna betwogeddeko waggulu yabikolera empapula ez'ekiyaaye era n'azitwala. The Kasiwukira's wife tried to challenge the authorities of the agreement or the authentics of the agreement. In more, the husband murder case allegation pounded on her head and shoulders. She is now powerless. Bakugambye nti Kasiwukira bagambye nti omukyala Kasiwukira yagezaako nnyo okuwakanya obwannannyini n'endagaano ezaakolebwa okutwala ebyobugagga bya bbaawe era ne bamusaako n'emisango gy'okuba nti yatta bbaawe. Omukyala ono we yaggweramu amaanyi yagezaako okuba nti akozesa ebibegabega n'amaanyi g'ekikyala naye yamalwamu amaanyi era ebintu by'omusajja omusajja Kirumira yakyabirina. Ngenze mu maaso. After acknowledge of this, Ephraim Ntaganda and Sudilu Pareria started to distance themselves from Kirumira. Kirumira started to shift to BC. Ndoze kintu kino ekya BC mu kimanyi nti Kirumira byatandika okukola forgery ye. Abantu bangi batandika omuddukako ng'omugagga Ephraim Kamuntu, Sudilu Pareria ne batandika omuddukako ne batandika omwegobako. Then baga Kirumira yatandika okweriranya government ya President Museveni bana abasajja abatuusi nga baagalako kuba nti atambula nabo n'okuba nti bamuwa security okumuprotectinga. He then became the conduit for the government officials to steal money from the government, including ministerials of energy works, Bank of Uganda, the Minister of Finance, URA and KCCA, Health and Education. Bagambye nti Kirumira amala okwegatta ku gavumenti ya Museveni okubanga batandise okumukolagana amaze okuva ku bagagga banne ayingidde gavumenti okuba nti ayagalayo obukuumi n'okuba nti bamuwa amaanyi ag'okukola ebintu bino. Yatandika okukozesebwa emirimu gy'okuba nti babba ssente okuva mu ministries ng'eminisitule y'obugagga mu minisitule ey'amasannyalaze, minisitule y'enguudo, mu Bank of Uganda, mu minisitule y'ebyenfuna, n'agenda mu kitongole kisolooza omusolo, n'agenda mu KCCA, ne bagenda ne mu minisitule y'ebyobulamu ne minisitule y'ebyenjigiriza, yonna nga ssente zibbibwayo. Ono omwami yaba atambuza ssente ezo. Several thieves used him to steal funds from the government. His business empire survived on forgery, and the family followership has expanded included his wife's son Kirumira and daughter Narule. Bagambye nti ono omwami yeegattibwako ebibinja by'ababbi oba yeeyongerako ebibinja by'ababbi okuba nti babba ssente okuva mu gavumenti ogezaako okutambuza bizinesi z'okuba nti zisurvivinga okutuuka olunaku lwaleero. Akozeseza ebiwandiiko eby'ekiyaaye ng'abikozesa okuba nti babikosa ne famire n'abamugoberera okwongera okugaziya bizinesi ze ng'omutwaliddemu ne mukazi we ne mutabani we ne muwala we gwe bayita Nalule. Abaali balabyeko mu ssaga z'amataka nga Kirumira mwali mulimu omuvubuka oyo Kirumira, mutabani wa Kirumira gwe bayita Kalule, mulimu ne muwala we gwe bayita Nalule. Abaana abo nabo si bangu, balina omutima ng'ogwa kitaabwe. Ngenze mu maaso. Wano ngenze ku Godfrey Kirumira's death list
gyalina kuliko docs tibayingana oyo naye bwategendereze Namukasa Zulaika, Gladys Chiwewa, James Kabuka Mulowooza, Mohan Chiwanuka, and Gerard Kasana. Nga smelling emmese wano nga mpulira akamese akawunya. Bakugamba ku byobugagga by'abantu n'abantu abasuubira okufa nga bali ku listi ya Godfrey Kirumira okutwala ebintu byabwe. Kuliko docs tibayingana, kuliko Namukasa Zulaika, kuliko Gladys Chiwewa, kuliko James Kabuka Mulowooza. Let me not hope this is the Mulowooza construction or the Mulowooza brother I know. Mohan Chiwanuka yono, Mohan Chiwanuka wananyini kabozi kubiri Radio 1 Oscar Industries nebyapa ebiringo obugulu bw'eggongolo n'okuba nti yakwata sente zonna eziva mu consulate embassies buildings ekolo then ne Gerard Kasana oyo simumanyi ngenze maaso. After the closure of Crane Bank, Kirumira became the top money lender to the rich in town. Unfortunately, unexpected victim never knew that losing their tech security is ever at the end of the deal, and the relationship Kirumira and his family have doubled their worth between 2014 and 2019 from the money lending business and grabbing land and commercial properties. What bakugambye nti bamala okugala Crane Bank ya Sudiru Paleria, Kirumira yafuuka omu ku bagagga abawola ensimbi mu Kampala ng'azuula abasajja abagagga mu Kampala, naye ng'abantu bano tebategeera nti omuntu gwe balimu agenda bafuukira ekizibu era tebategeeranga. Yagezaako nnyo okuba nti abuzaabuza abantu ebyobugagga bye ng'amayumba, amataka n'ebintu ebikalu n'abitwala, era ne bagamba nti okuva lwaggala Crane Bank Kirumira obugagga bwe bweyongera mu mwaka kuva mu mwaka gwa 2014 mpaka 2018 okutuuka kati mu ngeri y'okukolamu ssente nga bakikozesa okutwala ebyobugagga by'abantu ng'amataka, amayumba. Kati ngenze ku mannya gano ge bamenyedde wali waggulu mugawulirize bulungi. Docs tibayingana. This story is fresh in the media in Uganda, so we are not going to detail it. The only weak link in this story is that nothing is talked about the death threats Dukes receives every day. There is a plot either to knock down Dukes in an accident or use poison to eliminate him. We are yet to expose the puppet involved. Amanya gali gemba somedde bagakoze mu details okubalaga engeri gye babasuubiramu batta ne biki basuubira bajjamu. Kati Docs bababuulidde engeri gy'ayinza okufaamu. Ngenza ku Namukasa Zulaika. This lady is fighting for her land in Kayabwe after Gideon Kirumira presented a forged titles to take over her land. We shall give you details after the court decide in November, but shocking details in the backgrounds is that Kirumira henchard men are planning to kill this 56-year-old resident of Kayabwe and his son whom reside in Kayabwe. Bakugambye nti omukyala Zulaika Namukasa omukyalo ono agezaako kulwanira ettaka lye eriri e Kayabwe naye ng'agugulana ne mutabani wa Kirumira gwe baga Gideon Kirumira eyageza n'aleeta ebyapa ebijingirire okutwala ettaka ly'ono omukyala. Wale batugamba nti bajja batuwa details singa omusango guno guna baguvudde mu kkooti, naye bagamba amawulire agali mu nkuba mu bisenge by'enkubi b'ekkooti bagamba nti Kirumira agezaako nnyo okukola pulaani y'okuyika oluku olw'okutta omukyala n'emyaka 56 omutuuze w'e Kayabwe nga bakolagana n'omutabani w'omukyalo ne bamutte basobole okutwala ettaka eryo. Ngenze maaso. Gladys Chiwewa, the London-based resident, and his husband killed with poison. Kiwewa Christopher, a former resident of Bunga,
Kalungu Road was killed in with poison. This came after Gideon Kirumira, the loan provider, through his father, gave Kiwewa a loan amounting to 1.5 billion Ugandan shillings in November 2017. He provided the Kirumira 3 titles, one of Bangalore in Bunga, and two titles for the two titles for the 2 commercial buildings, one in Kitintale and the other in Luzira, each with 4 floors. Wano bagambye nti omukyalo no Gladys Chwewa omutuuze wa Bungereza ne bbaawe battibwa n'obutwa. Omwami ono Kiwuwa Christopher bagamba nti omwami ono yali mutuuze bw'ebbunga Kalungu Road, yattibwa n'obutwa. Kino kyaddirira omuvubuka ono Kirumira Gideon eyawola omwami ono ssente, yawola ssente ezo naye nga obuyinza yabujja ku kitaawe Kirumira Godfrey yabumuwa okuwola omwami yo ssente ezalizibwamu akawumbi kamu n'ekitundu mu mwezi ogw'e11 mu mwaka 2017. Omwami ono bwe yali yawola ssente zino, omwami ono yawa Kirumira ebyapa 3. Ekyapa ekimu kyaliko ennyumba gye bayita Bangalore, mwena muzimanyi eri Bunga, n'ebyapa ebirala 2 nga biriko ebizimbe oba commercial buildings, ebizimbe ebisobola okufuniramu ebisimbi nga biri mu town. Ekimuli kiri Kitintale, ekirala kiri Luzira, ng'ebizimbe bino kigamba nti biriko emyaliro eneena. Ebyo bya Lugenda. Ngenda mu maaso. Chiwewa serviced the loan, but he was killed on 23rd July 1999. The loan balance of the Ugandan shillings 193 million shortly. Bagamba nti omwami Kiwewa ono yagezaako okusasula ebbanja lino, naye yattibwa oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019 guno gwe twogereramu, nga wali wasigadde ebbanja lya bukadde 193. Ne bagamba wayitawo akaseera ng'omwene bamaze omuziika, then bagamba shortly after the burial of Kiwewa, Kirumira family went ahead and forged the sale agreement of the 3 properties. The wife of the deceased, Gladys Kiwewa, learned of this information when her tenants from Luzira and Kitintale were being evicted and the management office closed by court bailiffs. Wale bakugamba nti nga bamaze okuziika omwami ono Kiwewa, bakugamba nti Kirumira ne famire ye bagenda mu maaso ne bafoojinga ebiwandiike by'ekiyaaye nga baguze ebintu ebyo okubitwala. Omukyala w'omugenzi yagezaako okumanya, omukyala w'omugenzi gwe bayita Gladys Kiwewa yafuna information eno okuva mu bapangisa be abeeruzira ne Kitintale, ne bamugamba nti batujjako wano ku bizimbe, era ne office yereddukanya ebizimbe bwe basasuliranga rent. Office yaggalwa ba court bailiffs oba ba Nyondo. Ngenze maaso. On 23rd of September 2019, when Gladys returned from London to rescue her late husband's property, Kirumira presented a forged sale agreement to her, in which she notes that her late husband's signature on them was forged. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2019 gwe twogereramu, omukyalo ono yava e Bungereza najja okugezaako okugobera ebintu bya bbaawe Kirumira bye yali atwegala okutwala, naye omukyalo ono agamba nti Kirumira yajja n'empapula eziraga nti ebintu bino omwami yabimuguza. Omukyalo ono bwe yeetegereza empapula zino n'atunuulira omukono gwa mwami we omugenzi nga ensayininga eriko si y'omwami we, bafoojinze. Ngenze maaso. She threatened Gideon to open a criminal charges against him, but Gideon struggled off with the threats calling them empty. Bagamba nti omukyalo ono yatiisatiisa mutabani wa Kirumira nti agenda muggulako emisango gy'okuba nti bakozesa olukujjukujju
okutwala ebintu bya bbaawe mu lukujjukujju naye omutabani wa Kirumira nabaga nti yamutendeka nti alina omutima omubi ng'ogwa kitaawe yamutendeka n'omwana yaddiza omukyala bigambo n'amugamba nti ffe bye twabiyitayita mudde byokututiisa tojja tutiisa tese byontiisa tebijja kunkanga omuvubuka bw'atyo byayogera ngenze mu maaso. She was attacked that the same night by thugs but escaped with minor injuries. Bagamba nti omukyala ekiro ekyo lwe yagezaako nnyo okwogera ne Kirumira ne mutabani we ababbi baamulumba mu maka ge naye omukyala yasobola okudduka n'obuvune obutonotono. She reported the incident at Kasanga police station but the file went missing following the day. She ran back to London for her safety. Bagambye nti omukyala ono yagezaako okugenda ku poliisi y'e Kansanga aggulewo omusango ku bantu abakoze eki abamulumbye ekiro. Bw'amala okugulawo omusango ekintu ekisinga okubeera obubi nti omukyala ono yagenda okugoberera omusango guno nga olunaku enkeera amaze okugulawo fayiro z'emisango zino zaali zibuze nga teziriiyo. Omukyala ono kye yakola yadduka n'addayo e Bungereza ng'ayagala kuwonya obulamu bwe. All attempts to return to Uganda have been encountered with the constant death threats and she has missed all her court sittings over since. All her lawyers have been compromised and her son and daughter ran to Nairobi after escaping several death traps. Eno Uganda tulina okujja kukyusa gavumenti buli kimu kiterere mu system kuba buli kimu tubagende bana basajja abayimiriza President Museveni mu bubbi n'okubba abantu be bamu ku bali betwogerako tetujja kwogera ku Museveni netulogera n'ababbi bennyine bali mu kintu kino kubanga bangi nnyo. Omukyalo ono bwe bakunyumiza emboozi wano bw'ojuulira bakuga nti omukyalo ono yagezaako emirundi mingi nnyo okudda mu Uganda naye nga lwageza okudda mu Uganda bamusindikira okutiisibwa n'atuuka n'okuba nti yasuwa emirundi egiwerako egy'entuula za kkooti era abalooya be abasinga obungi bonna babawa enguzi ne babivaamu. Ne mutabani w'omukyalo ono ne muwala we badduka bali mu kibuga Nairobi okwewonya okuba nti baali babasindikidde abatujju okubajjawo n'obutego bw'okubatta. Ngenze maaso. Sawa ziri mmeka? Mala okulaba saa mmeka? Saa 12:06. Musharinge video. Bino temwine mugenda bisanga wala musharinge temwine mugenda bisanga walala. Bali batusibyeko President Museveni. Temwine mugenda bisanga wala mugana okusharinga. It's up to you. Ngenze maaso. Omwamba muyita James Kibuuka mulowooza. Ngenze maaso. James Kibuuka mulowooza. A business mogul sold land in Namwambula to the Minister of Energy and some of over 30 billion Ugandan shillings in the mafia. And then the mafia learned of this Jewish deal. Kati yono mwami ekigendo Musa. Ono mwami ekigendo Musa anti omwami ono yatunda ettaka lye Namwambula yaluguza Minister of Energy ku nsimbi ezibaliramu obuwumbi 30. Ne bagamba nti bamafia baafuna okumanyisibwako olw'omulimu guno okutunda ettaka lino naye diiru eno oba bagamba the mafia learned of the Jewish deal and it intimidated Kirumira Godfrey, who went ahead to forge the similar land title to claim the ownership of the same land through his son Kirumira Gideon. This battle has lasted for a cruiser of 2 years and out of court. Bakugambye nti Kirumira bw'amala okumanya ku ebbeeyi y'ettaka lino n'engeri gye lyalitundibwamu n'essente zaalimu ye muntu y'omu yagenda n'afojalinga ebyapa malufajiringa ebyapa n'ayagala ministry emuwe ssente ezo omusango ne gugenda mu kooti. Musango guno gumaze emyaka 2 mu kooti
gujja n'okugenda mu kooti ne bagamba mudde bwe muteese kati yensi gye tulimu oyo naye ali awo naye simulooza nti kamera yange munda bulungi eno kamera gye nakozesezza ndala eseera bulungi ngenze maaso all government institutions confirmed that Chirumira's title is fake, but he tries so hard to use the influence and the craft of invalidated authentic titles and replace it with his own fake titles. At this stage, his son Gideon bounced into the picture and claimed to be the owner at the time. The parents, his sister as the owner, and sometimes presented himself as a broker who bought on board the Ministry of Energy and demanding to bag 20% of the Yugi shillings billion. Wanabakugama nti ebitongole bya government byonna bya confirminga nti ebyapa Kirumira byonna byalina byagezako kuleeta byonna bifu naye Kirumira yagezako kwesa olukujjukujju n'obuyaye bwalina okukyusakyusa ebyapa bino n'abantu abali mu ddiiru eno okubafuula nti mutabani woono Gideon Kirumira akoma mu ddiiru eno ne yeeteka mu kifaananyi okuba nti ye nannyini ttaka ate budde bwe bumu mwanyina woono oba muwala wa Kirumira ne yeetekamu okuba nti y'omu ku bannannyini ttaka ate era ne beefuula nti bo ate batunzi b'ettaka eryo bakitunzi b'ettaka eryo babulooka basobola okufuna ebitundu 2 ku buli 100 ku ssente ezo. The tide being too high for him to climb, he has resorted to the method of understanding the best murder. His henchmen are already trailing on James Muloza, Sam Simbwa, and their associates. Unfortunately for him, the intelligence is watching over him 24/7. Kalwana bagamba nti bano bamala okulemerera okuba nti bali mu ddiiru eyo bagezezzaako nnyo okulaba nti beefuula kye batali n'okugezaako okutegeeza abantu nti ettaka lyabwe nekino kigaanyi kibaliza otinza kuba kyebazzeeko kwe kuba nti balina plan ey'okuggyawo omwami ono James Mulowooza, Sam Simbwa n'abantu abali ku ttaka lino abeefuula balemedde ku ddiiru eno. Naye bagamba nti ekirungi ekiri mu kintu kino nti ebyokwerinda n'okunoonyereza okwambega okw'ekika ekyawaggulu kutunuulira nnyo abannannyini ttaka bano essaawa 24 ennaku 7 ewiiki ennaku 3 mu mwezi. Mukyandaba bannange kati ngenze ku Mohan Kiwanuka. You are all aware of the ongoing battle between Mohan and his stepson Jovan Seburiba over properties. The enforcer behind Jovan is Godfrey Kirumira, who is also eyeing several properties. 4 located in Kolo on Akibwa Road, Prince Charles Drive, respectively, and 3 others, 1 in Namuongo, 2 in Bugolobi alongside Mulwana Road. Jovan acquired loans on behalf of Mohan, taking titles to Godfrey Kirumira without Mohan's acknowledgement. However, or whatever, the confusion initial as the debit looks similar, illiterate in Kirumira's, or look illiterate is Kirumira. Katwana bakugamba nti omuvubuka ono claiming ebintu by'omwami ono okuba nti mwana wa mwami ono yeewola ssente ng'azeweze ku Kirumira. Bagezeeko okuba nti afuna ssente okukolako ebintu bino. Ssente zino yazijja wa Kirumira. So Kirumira n'asingibwa ebintu ebimu ng'ennyumba eziri e Kollo
kwa Kibwa Road, Prince Charles Drive, n'endala ndowooza nga ziri Namuwongo wepona obugoloobi ku Murwana Rain. Bagamba nti Ojovia yafuna loan yafuna loan ku lwakitaawe Mohan Kiwanuka. Era n'atwala ebyapa bino n'abiwa Godfrey Kirumira nga omwami Kiwabaga nti mwami Kiwanuka yali tamanyi. Ne bagamba nti kyonna ekibuzaabuza omwami ono amabanja go gamuli mbulago. So ani ne Kirumira ono byatategeera baga nti wano nti the same illiterate Kirumira, he is the one. Kali baga nti wano nti endowooza ya Kirumira bayamunguba nnyo mu system eno y'okwagala okuba nti afira kuba n'ebintu byafira tamanyi nnyini byo. Kali ate wana akola ensobi kubanga ate afira ebintu bya Museveni byateresa Mohan Kiwanuka. Kati awo simanyi oba bino anaabiwona. And the more Mohan gains ground to defeat the diabolic fellowship, the more his life gets closer to the extinction line. Kirumira plot to poison him either through food, medicine, but Maria Kiwanuka is stumbling block in the way. Maria Kiwanuka is targeted for the assassination to clear a way for the grand mission. Bagambye nti omukyalo ono Maria Kiwanuka oba Kibaga Kirumira agezaako okuluka olukwesese olw'okuwa omwami ono obutwa oba nga ayise mu mmere oba ayise mu ddagala. Ne baga nti omuziziko oguliwo ye mukyalo ono Maria Kiwanuka, gwe muziziko oguliwo. Baga nti omukyalo ono Kiwanuka era naye ateekeddwa mu katego okuba nti essaawa ayinza okuttibwa okugezaako okwelula oluwenda oba ekkubo ery'okumaliriza baawe Mohan Kiwanuka. Oba kasukaali nkakomye wano bana enkomye wano ngene empumulemu kansoke malirize nono. Gerald Kasana, his land is in Bujuko. Is the reason he's going to be killed. This old man has his 4 daughters and 2 sons. Those are to go to the Middle East for jobs. He needed a loan of 35 million to facilitate the process. Someone led him to Gideon Kirumira, who saw it as an opportunity to grab over the 290 acres of land. Gerald asked for 1 year to repay the money, which Gideon agreed as long as Gerald could pay 5 million as an extra interest every month for a full year. Upon making the agreement, desperate Gerald threw tricky signs on sale agreement rather than a loan agreement. After 1 month, Gerald called Gideon to pay the first installment of the loan with 5 million Ugandan shillings, but he turned down the offer, claiming that he was not demanding him any penny. Bakugamba nti omwami olwo bw'amala okusayininga endagaano zino yasayininga endagaano zino naye olwokuba nti yayagala nnyo ssente abaana be bagende. Mwami Kiwono yasayininga endagaano nga zirimu obukodyo bw'ataamanya. Oluvannyuma agenda okitegeera endagaano ze yasayininga zaali za kutunda, so si endagaano za kumuwula nsimbi. Bwe wayitawo omwezi gumu ng'endagaano bwe yali yeesoma, omwami ono Gerald yakubira mutabani wa Kirumira gwe bayita Gideon amusasula miliyoni z'ettaano ezisooka ku mwezi ezalooni ze baali bamuwadde. Naye baga nti omuvubuka ono Gideon yassa wansi oba yagamba muzeeyi no, essaawa zino siina kyenkubanja, obudde bukyali, so muzeeyi sente ogira okola ki ozibeera nazo. Namuga essaawa zino siina sereza enkubanja, obudde bukyali, ngenze mu maaso. A week later, Gideon and 4 trucks full of laborers invaded the property with the poles and bagged wires to fence off the entire 290 acres. That was beginning of the battle. Within just a day, Gerald ran to the Mitiana for safety.
After surviving 3 assassinations attempts, now this land is on sale by Godfrey Chilumira, and each acre goes around 65 million Ugandan shillings. Bakugambye nti omwami ono bamala mukubira essimu okukima miliyoni ze5 buli mwezi. Muzeyi yamusaamu akasunda mulanga muzeyi sikubanja ssente sala presa ssente zisigaze tujja kulaba. Waita wiiki emu mutabani wa Chilumira Gudioni yajja n'emmotoka nnya nga zijjuddeko abakozi ne balumba amaka g'omwami ono n'emiti n'obutimba ne bazingako eka z'omusajja 209 ez'ettaka. Awe wali entandikwa y'olutalo wakati era omwami ono Gerard yadduka emitiyana okwewonya okufa kubanga bamwegeza emirundi 3 okumutta. Bakugamba katikati we twogerera kasaazi no wetulira empengere omwami ono Godfrey Chilumira ne mutabani we ettaka lino balitunda naye nga buli eka bagitunda obukadde 65 obwa Uganda. Molide bulungi. When there are several such cases as we're going to review the subsequent publications. Ampulira nkoye mbannange njala doza kummuzamu ngalabi yange. Kadoza kamalize n'ekintu kino. We intimidated you of the 550 recruits in SFC for taking training. Okay. Kadibana ndoza mbabuzi zako. Atujja kusinkana olunaku luno lunabaluzzeeko mukama bankumira atakumira mpeera. Nja kwongerako enkya ekyo kankikumya omutegeere kati mulyoke mutegeere. Abantu betulinamu omuntu ajja okubba ettaka ng'alina order from above. Omuntu ajja okubba ennyumba yo ng'alina orders from above. Omuntu ajja okuwola ensimbi. Era mu bintu byetusuubira okuba ebigenda okukyuka mu Uganda singa tufuna gavumenti empya. Nabagamba manerendaazi bonna balina okukwatibwa basibibwe n'ebisumuzo bisibibwe mu nnyanja. Kuba guno gwe mulimu gwabwe gwa kubba amataka na kubba bintu by'abantu. Tosobola kubanga omuntu wamuwola obukadde 35 n'omugati buli mwezi akuddize miliyoni 5 n'atuuka okubira omwezi oguddako akusasula ssente n'ogaana. N'otwala acres 209 n'omala ozitwala mu myezi 2 gwe buli eka ogitunda obukadde 65 kiba kitegeeza gwe oli mubbi nnyo. Bano bantu betulina okwejjako ng'obudde bukyayi. Museveni alina emirandira mingi nnyo, si Chilumira yekka. Ntandisa stori za Chilumira naye waliwo abantu bangi nnyo abasaana okuva mu Uganda nga tebeesikidde wadde oluwande. Kati y'omu ku bano jukira tugenda mu kulunda bano basoloza ssente okuzijja mu bagagga mu bizinesi zaabwe okuddamu okufandinga election za President Museveni kubanga bafuna advantage ya security okuva mu State House, bafuna balina n'amakomera agaabwe, balina n'abasi abo ababatta abantu. Mwikitegedde bulungi. Eyakatuuka banango n'onsonyiwa otuuse bugenze. Ne video ejja kubaayo ku YouTube olunaku lw'enkya if possible oba nnyinyizo gisuzaayo mujiwulirize bulungi. Naye mutegera abantu betudiringa naye ate ono omu ku bo abala bangi nnyo. Kale bane mukama akuwankumira takumira mpeera. Ayagala okulaba video eno baga togitabye osobola okugenda ku mukutu gwange ogwa YouTube no subscribinga oguliko Lumbuye Fred ku YouTube kweguli. Information yona kweri mugitambuze mugisaasaanye. Mukama bankumira takumira mpeera mweraba.